أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في برنامجكم الإنجليزية للحياة. اليوم رح نحكي بالتفصيل كيف ممكن نتكلم بطلاقة عن الجو والطقس، ورح نستخدم بعض العبارات والكلمات لوصف حالات الطقس. رح أسحبكم برحلة قصيرة في أجواء طقس الخليج عموما، حيث يوجد الصيف الحار على أكثر من نصف السنة، يستمر لمعظم أشهر السنة. هنا في الإمارات تحديدا لا يوجد 4 فصول متمايزة عن بعضها البعض، بل يوجد تقريبا فصلين. بإمكاننا نقول في فصل الصيف اللي بيستمر أكثر من نصف العام، وفي فصل آخر ممكن نقول عنه ربيع خريف أو شتاء، ولكنه يعد من أجمل فصول الشتاء في العالم. هالفيديو هذا رح يحسن مهارات التحدث عندك، ورح يوسع بنك الكلمات، لأنه رح تستخدم وتتعرف على صفات وأسماء تتعلق بالطقس وتتعلق بفصول السنة. ورح أعطيك بعض العبارات المسبقة الصنع والإديومز، المصطلحات اللي اتفقنا أنه نستخدمها في المواقف الحياتية من خلال هذا البرنامج اللي هو Tips and Tricks in this series of English for Life. أهلا وسهلا بكم. When we come to the topic of speaking about weather, it means that we have to be familiar with some keywords related to this topic. These words are main keywords in speaking about weather. They are weather forecast, season or seasons. These seasons are the 4 seasons: winter, spring, summer, autumn. لما بدنا نتكلم عن الطقس لازم نعرف انه في عنا بعض الكلمات المفتاحية من او الرئيسية اللي لازم نتعرف على معانيها، مثل الطقس والتنبؤ بالطقس او حالة الطقس، مثل لما بنقول النشرة الجوية، الفصول، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الصيف، فصل الخريف. Now let's get on and start with the word weather. What is the meaning of weather? Weather is the state of the atmosphere at a particular place and time as regards heat, cloudiness, dryness, sunshine, wind, rain, etc. لما بنحكي عن الطقس أو الجو بشكل عام، فنحن بنحكي عن حالة الطقس بمنطقة محددة، مكان محدد ووقت محدد، بيكون متعلق بالحرارة والغيوم والجفاف وأشعة الشمس والرياح والمطر. But when we move on to the word weather forecast means prediction. It is the prediction of science and technology to describe the conditions of the atmosphere for a given location and time. التنبؤ بالجو أو النشرة الجوية هي تنبؤ العلم والتكنولوجيا بحالة الطقس في مكان محدد ووقت محدد. These are 2 keywords. Let's move on to the names of season. We have 4 seasons in the year. Right now, let's start with naming these 4 seasons. I'll reorder them in sequence, starting from summer and ending with winter. Summer, which is considered normally hot and sunny, but here in the UAE it is very, very hot and not only sunny but humid also. Then we move on to spring, which is considered as sunny, wet, and I told you before that spring, autumn and winter are alike in Gulf area. Then we have autumn, which is colder with lots of wind, and in other country where leaves of the tree comes down. Then we have winter, which is really cold and most of the time supposed to be rainy.
Now here I come to the second part of the table, and we come to the adjective which used for describing these seasons. For example, if you are going to describe the weather in summer, you need these words. I provide you with the basic words that make you fluent and confident in describing the weather in all these seasons. For summer, I choose hot, sunny, humid, and wet. For spring, I choose moderate, cool, sunny, wet also. For autumn, I choose windy, wet, colder, a little than spring. In winter, I choose really cold or rainy or sometimes freezing and snowy in other country out of the Gulf area. خلونا نبدأ هون بأسماء الفصول، هن الصيف، الربيع، الخريف، الشتاء. أنا حطيتهم بالترتيب كيف بيجوا ورا بعضهم. أيا بدينا، إذا بدينا بالشتاء بده يجي وراه الخريف، الربيع، الصيف، وهكذا. بالعمود الثاني أنا حطيتكم الكلمات اللي هي بتوصف أو بتساعدنا نوصف هي الفصول. فهي الكلمات بعد شوي حنشوف تركيب الجملة، كيف إذا بدنا نوصف هذا الفصل، كيف بدنا نركب الجملة، حنستخدم فيها معظم الكلمات من هالجدول هذا. Now we come to the second part of this video, which is how to ask questions about weather. And I provide you with the long or official form and with the short form, which is used in conversation or daily talking. For the long form, which used as grammatically correct for official use, we can say, how does the weather look like? If we are asking about the weather now. If we are asking about the weather in the future, we say, how is the weather going to be? The short form, it could be, what's about the weather, for both cases. إذن هون رح نتعلم كيف نسأل عن الطقس. حنتعلم طريقتين، الطريقة الرسمية أو الطريقة المطولة والطريقة القصيرة. بالنسبة للطريقة المطولة في عنا سؤالين. السؤال الأول اللي بيتعلق الآن، إذا كنت أنا عم بسأل عن الجو حاليا فبقول كيف يبدو الطقس. أما إذا بدي أسأل عنه بالمستقبل بكرة أو بعد، بقول كيف سيكون الطقس فرضاً tomorrow or after tomorrow whatever بالمستقبل. أما بالمحادثة أنا ماني مضطر استخدم لا does ولا do ولا look ولا like ولا كل هاي الكلمات. ممكن أقول ماذا عن الطقس، what's about the weather، وهذا بكفيني لحتى أسأل عن الطقس. هلا رح ننتقل للتيبس، كيف بدي جاوب وكيف بدي جاوب كمان الجواب الطويل وكيف بدي جاوب الجواب القصير. Now on we move to tip number 1 in giving answers. I provide you with two types of answers, the proper answers and the common answers. Both of them are correct, but the first one, the proper answer, they are related to weather. I used words that is related to the description of weathers, like warm, hot, humid, and even though when I use perfect, I followed it with the word weather. So how about the weather? It will be warm. It is related to weather. It would be hot or it would be humid. It is related to weather. It is clear that they are describing weather case or weather situation. It will be perfect weather. So here I have a clear word which is weather. But let's move on to the common or general answer. They are right, but they make some a little bit confusion. For example, that would be great. Which is great? What is the thing that is great? That would be nice, or that would be fine, or that would be good, or that would be well. I don't understand what is that is going to be nice or fine or good or well. Or even when you say it just stays the same. So here there is something which is not understood. Now we move on to tip number 2, and we will learn how to construct the basic simple sentence in describing weather.
if you are talking about the weather now at the time of speaking, and I'll provide you with two forms as usual, the long form and the short form. So for the weather, now the weather is warm, so I use the subject, verb to be, is, and adjective. The weather looks warm. The weather, the subject, looks, main verb, and warm, and adjective. So look how very simple and very easy to compose a sentence. Just put the noun, verb to be, followed by the adjective that you can derive from the table I mentioned above. Or the name, the weather, then you take the verb looks and add any adjective, you derive it from the table above. In the short form, it is also the same construction, but we shorten the verb, and I replace the weather as a noun with it as a pronoun. So I'd say it's warm or it looks warm. هلا هون نتعلم الطريقة إن نصيغ جملة بسيطة وقصيرة ويتمكن منها أي مبتدئ إنه يشكل جملة تصف الجو. شو بنستخدم؟ بنستخدم اسم الجو اللي هو the weather وبعده verb to be is وبعده بنحط adjective. بصير في عندي subject, verb, adjective. بصير في عندي جملة متكاملة الأركان ومعبرة. نفس الشيء the weather اللي هو subject وراه main verb فعل رئيسي والadjective. بالعمود الثاني أخذناه بالشورت فورم، بدلنا الاسم بضمير يعود عليه اللي هو الإت، واختصرنا الفورب، حذفنا الآي وحطينا بدال الأبوستروفي وحطينا الأدجكتيف، صار في عندي pronoun, verb to be and adjective. Here I have the pronoun also it, then the main verb look، الفعل الرئيسي looks، then the adjective. صار في عندي pronoun, verb, adjective، ضمير، فعل وصفة. هي حافظوا على هي الجملة وتركيبتها لأنها كتير بسيطة وكتير أساسية، وحاستخدم لكم إياها بكل الأزمنة القادمة. Tip number 3, it is also based on the basic simple sentence. But what if you want to describe the weather, for example, in the past, or you want to describe the weather in the future? In the past, like if you want to talk about the weather yesterday. So what you are going to use? You are going to use the same sentence structure, but you will change the verb from present now into past. So you will use was instead of is. It was warm, pronoun, verb to be, adjective. It was hot, pronoun, was, and adjective. It was good, it was perfect weather, whatever. It was humid, it was fine, it was nice. The same construction, no change. But was related to the past, to yesterday. Suppose you are going to speak about the weather in the future, for tomorrow, for example. So you will use the same sentence construction with verb will and will be. You can say the weather will be warm. Subject, verb, adjective. But will denoting future, we use be infinitive after will. So subject, verb, and adjective. The weather would be warm, or the weather would be hot, would be good, would be perfect. Here I use would be. Would be the same meaning, it gives the meaning of future, but slight probability. أضعف شوي من will. تعطيك معنى أقل. The weather may be humid or fine. Here the weather may be means possibility. في احتمالية إنه يكون، فصرنا أضعف. إذا will be هي الأقوى. سيكون الجو دافئا. يمكن أن يكون دافئا. يمكن أن يكون دافئا بمعنى أقل من would be. maybe احتمال يكون دافئ. أو fine أو humid أو whatever. هدول الادجكتيفز اللي نحن عم نستخدمهم. اللي بيهمني بهالموضوع اني اعرف انا بالماضي شو بدي احط. بدي غير verb to be لو was، وبالمستقبل بدي احط will be او would be or maybe.
صحيح في اختلاف بدرجات الاحتمالية إنه كيف يكون الطقس، ولكن كلياتهم بيدلوا على المستقبل. Although I never taught you grammar before, but I hope that this grammar formula will help you in the way of speaking about weather. So I want you to master this simple sentence construction, which is enough for anyone, even if you are a beginner, to speak confidently and fluently. In the next video, I'll come across how to describe the weather of each season in the 4 seasons of the year. Till that time, thank you for watching and good luck. Bye bye.